Aku Kak Saras, my name is Saras, aku dari Gerakan Suka Baca, and I'm from Gerakan Suka Baca. Hari ini, aku akan bercerita kepada kalian tentang sebuah cerita berjudul Temanku Angel Mouse. Today, I'm gonna tell you guys a story about this story, my friend Angel Mouse. Enjoy! Selamat mendengarkan! Hari sangat berangin ketika Quilly pertama kali bertemu temannya Angel Mouse. It was a very windy day, the first time Quilly met his friend Angel Mouse. Waktu itu, ia sedang menjemur cucian. Tiba-tiba, ada yang terbang dan menabrak cuciannya. He was hanging his clothes when suddenly something flew and hit them. Kenapa kau menjemur cucianmu di sini? Siapapun bisa terbang menabraknya. Keluh sebuah suara kecil. Why are you hanging your clothes here? Anyone can fly and hit them? Said a little voice. Pemilik suara itu seekor tikus kecil. The voice comes from a small mouse. Tapi kau tidak bisa terbang, tukas Quilly sambil memunguti cuciannya. But you cannot fly, Quilly snapped while picking up his clothes. Aku punya sayap, ujar si tikus mengikutinya. Sama seperti kau. I have wings, the mouse said, mimicking him. Just like you. Tapi tikus tidak punya sayap, kata Quilly. Ia sangat bingung. But mice don't have wings, said Quilly. He was so confused. Ya, pokoknya aku punya sayap, si tikus bersikeras. Aku belajar menjadi malaikat di sekolah malaikat. Well, I do have wings, the mouse insisted. I'm learning to be an angel in the angel school. Quilly bahkan belum pernah mendengar tentang sekolah malaikat. Quilly hadn't even heard about the angel school. Itu tempat malaikat belajar bermacam-macam. Aku belajar berjalan seperti malaikat sejati. Tapi itu pun aku belum bisa, disahnya. It's the place where angels learn everything. I learned how to walk like a true angel, but I can't even do it. The mouse sighed. Aku selalu saja menabrak malaikat-malaikat lain. I always hit the other angels. Di sekolah malaikat, kau juga belajar melukis pelangi, si tikus melanjutkan. Dan itu pun aku belum bisa. In the angel school, you also learn how to paint a rainbow, the mouse continued. And I can't do it either. Guruku marah sekali waktu aku melukis pelangi di jubahnya. Tikus kecil itu sedih. My teacher was so mad when I painted the rainbow on his robe. The little mouse was sad. Dan yang paling penting, si tikus berkata lagi. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang baik. Tapi kadang-kadang aku masih belum cukup baik. And most importantly, the mouse continued. We tried our best to become good people, but sometimes I'm not good enough. Tikus kecil itu tampaknya sedih sekali. The mouse looked very sad. Ia memberitahu Quilly bahwa hari ini ia harus mengikuti ujian malaikat. He told Quilly that he has to do his angel test today. Ujian malaikat? Apa itu? Tanya si burung. Angel test? What's that? The bird asked. Begini, ujar si tikus. Untuk melihat apakah kau sudah belajar dengan baik di sekolah malaikat, kau akan dikirim untuk menolong seseorang. Here, the mouse explained. To see if you have learned properly in angel school, you're sent out to help someone. Dan itu disebut ujian malaikat? Tanya Quilly. And that's called the angel test, Quilly asked. Ya, dan kalau kau melakukannya dengan benar, kau akan menjadi malaikat sejati. Tikus itu menjawab. Yes, and if you do it right, you're gonna become a true angel. The mouse answered. Masalahnya, aku kehilangan gulungan pesan berisi petunjuk tugasku. Jadi, aku tidak tahu siapa yang harus kutolong. Dan kalau aku tidak menolong orang yang tepat, tikus itu sedih lagi. The problem is, I lost my scroll with my message on it, so I don't know who to help. The mouse was sad again. And if I don't help the right person,
Aku tidak pernah akan menjadi malaikat. Mereka mungkin akan mengambil sayapku juga. I'll never be an angel. They might take away my wings too. Then Quilly said, I'm sure we'll find someone that needs help, Mouse. Let's go. Lalu Quilly berkata, aku yakin kita akan menemukan seseorang yang membutuhkan pertolongan, Tikus. Ayolah. Quilly dan Tikus terbang di sekitar desa, mencari orang yang bisa ditolong. Tapi di toko desa, Petal Kecil dan Hatchkin sudah saling membantu. Quilly and the mouse flew around the village, looking for someone to help. But in the village store, Little Petal and Hatchkin were already helping each other. Mama Ellie dan bayi Ellie sedang bermain-main. Mereka tidak membutuhkan bantuan. Ellie, Mom, and baby Ellie were playing. They didn't need help. Spencer juga tidak membutuhkan pertolongan. Spencer also didn't need any help. Tapi tiba-tiba, Oswald meluncur cepat ke arah mereka, seperti roket. But suddenly, Oswald slid towards them like a rocket. Tidak bisa direm, jeritnya. No brakes, he screamed. Apakah dia membutuhkan bantuan? Tanya si tikus. Does he need help? The mouse asked. Tidak, itu Oswald. Dia selalu begitu, kata Quilly. No, that's Oswald. He's always like that, Quilly answered. Oh, tidak. Kalau hari ini aku tidak menolong seseorang, aku tidak akan pernah menjadi malaikat. Tikus kecil itu terlihat sedih. Oh no! If I'm not helping anyone today, I'll never become an angel. The little mouse looked gloomy. Mendadak, angin mulai bertiup dan bertiup dan bertiup. Embusan angin kencang mengangkat Quilly dan tikus, meniup mereka berputar-putar seperti tornado. Suddenly, the wind blew very, very, very hard. The strong wind lifted Quilly and the mouse up, spinning them like a tornado. Tolong, tolong! Teriak Quilly dan si tikus. Help, help! Quilly and the mouse screamed. Tolong! Teriak Quilly lagi. Angin meniupnya ke kincir angin yang berputar-putar. Help! Quilly screamed again. The wind blew him to a spinning windmill. Si tikus melihat apa yang akan terjadi kepada Quilly kalau dia tidak menolongnya. Maka dia mengepakkan sayap dan disambarnya kaki burung itu dengan ekornya. The mouse saw what was gonna happen to Quilly if he didn't help him. So he flapped his wings and grabbed the bird's feet using his tail. Terima kasih, tikus, kata Quilly. Kau telah menyelamatkan aku. Thank you, mouse, said Quilly. You saved me. Quilly memandang tikus itu tanpa berkedip. Ada yang bercahaya di atas kepalanya. Quilly stared at the mouse without blinking. Something was shining above his head. Apa itu di kepalamu? Tanya Quilly. What's that on your head? Asked Quilly. Itu, kau tahu, lingkaran cahaya. Tikus itu kaget. Seperti yang punya malaikat. That's, halo. The mouse was very surprised. Like what the angels have. Lihat, ada gulungan pesan. Quilly berteriak. Look, there's a scroll. Quilly shouted. Bunyinya, supaya lulus ujian malaikat, kau harus menolong seekor burung bernama Quilly. It says, in order to pass the angel test, you have to help a bird named Quilly. Itu pesanku yang hilang, kata si tikus. Sebaiknya aku mencari burung Quilly ini secepatnya. That's my missing message, the mouse said. I better find this Quilly bird fast. Tapi akulah si Quilly itu, Quilly tertawa. But I am Quilly. Quilly laughed. Kemudian sebuah pesan melayang turun. Then another scroll flew down to them. Quilly membaca pesan itu. Quilly read it. Bunyinya, selamat ya, kau lulus ujian malaikat. Apakah itu artinya kau sudah jadi malaikat, tikus? It says, congratulations, you passed the angel test. Does that mean you've become an angel mouse? Ya, itulah aku sekarang. Angel mouse. Angel mouse sungguhan, lengkap dengan lingkaran cahayaku. Yes,
That's what I am now. Angel Mouse, the real Angel Mouse. Complete with my halo. Angel Mouse terlihat sangat senang. Angel Mouse looked very happy. Dalam pesan itu juga disampaikan bahwa Angel Mouse harus tinggal di desa itu dan menolong orang-orang setiap kali ia menerima pesan. The message also said that Angel Mouse has to live in that village and help people every time he receives a message. Dan begitulah ceritanya bagaimana si tikus menjadi sahabat Quilly. And that's the story how the mouse became Quilly's best friend. Selesai. The end. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Thank you for watching this video. Semoga kalian bisa menambah kosakata kalian dalam bahasa Inggris ya. I hope you guys can improve your English vocabulary. Bye-bye!